So, so a contemporary issue, ongoing issue about the anti-defection law. So, anti-defection law is a statutory provision, an act that regulates the defections by the parliamentarians and assembly members. సో ఇప్పుడు ఈ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు 7 ఎమ్మెల్యేస్ ఏం చేశారు, కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళిపోయారు. అంతకుముందు అంటే 2019లో 12 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అయ్యారు. ఇది ఓన్లీ తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఫినామినా కాదు, దేశం మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి ఫినామినా. సో దెర్ ఆర్ సెవరల్ స్టేట్స్ వేర్ ది defections have become a normal phenomenon. We have voted these MLAs and MPs believing that they will stay in a political party, but they are converting into another political party, and that process of jumping from one political party to another political party after getting elected to the parliament or state legislature is called as the defection. And a law that prevents this defection and punishes the defection is known as the anti-defection law. So ilanti question raavochu. Suppose, what is anti-defection law? Explain why the role of the presiding officers is controversial in this regard. Presiding officer means speaker or the chairman in the Rajya Sabha, and that becomes the controversial area. What are the constitutional dilemmas involved? So what should be the answer for this? Why this question is asked? దానికి అంటే ఈ క్వశ్చన్నే ఎందుకు రావాలి? బికాస్ పార్టీ డిఫెక్షన్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ న్యూ నార్మల్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ. ఒక నార్మల్ ప్రాసెస్గా జరుగుతుంది, ఇది క్యాజువల్గా జరుగుతుంది అన్నమాట. దేశం మొత్తం మీద పార్లమెంట్లో జరుగుతుంది, అలాగే అసెంబ్లీస్లో జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బికమ్ నార్మల్ ఇన్ ద ఇండియన్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద పార్లమెంట్ ఇన్ ద స్టేట్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ నార్మల్. సో ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్స్ అంటే ఈ మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, రాజస్థాన్ అండ్ జార్ఖండ్, ఈ స్టేట్స్లో చాలా కాంట్రవర్షియల్గా నడుస్తుంది. అండ్ మనం లైవ్గా చూడాలంటే మన తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఎలా అయితే ఒక ఎమ్మెల్సీలు కొంతమంది దీంట్లోకి కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయిపోయారు, అలాగే 7 ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా కాంగ్రెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోయారు. సో ద లా దట్ ప్రివెంట్స్ అండ్ ప్రొహిబిట్స్ అండ్ పనిషెస్ such kind of defections is called anti-defection law. So the question ki reason idi, enduku ee question ki రావాలి అంటే ఇది reason. So what are the keywords asked in the question that have to be addressed? So what is anti-defection law? దాని గురించి చెప్పాను. So what is anti-defection law? The law that prevents, prohibits and punishes the defection from one political party to another political party is anti-defection. Then you have to tell the role of the speaker, presiding officer. So presiding officer పని ఏంటి ఈ విషయంలో? And what the presiding officer has to do? The presiding officer is supposed to decide whether a conversion is covered under the anti-defection or not. అంటే ఈ యాంటీ-డిఫెక్షన్ లా కింద ఆ పార్టీ మారడం అనేది వస్తుందా రాదా అనేది డిసైడ్ చేసేటటువంటి ఫైనల్ అథారిటీ స్పీకర్కి ఉంటుంది. స్పీకర్కి ఈవెన్ ఆ మెంబర్లు ఎవరైతే డిఫెక్షన్ అయ్యారో, ఈ పార్టీ డిఫెక్షన్ చేయడం జరిగిందో వాళ్ళని సస్పెండ్ చేసే అధికారం కూడా ఉంటుంది, డిస్మిస్ చేసే అధికారం కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద స్పీకర్. అంటే స్పీకర్ కానీ లేకపోతే రాజ్యసభలో చైర్మన్ కానీ. అయితే ఎన్ని రోజుల్లోగా చేయాలనే దాని మీద టైం లిమిట్ ఏమీ లేదు, అది కూడా పర్లేదు. దెన్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డైలమాస్. వాట్ ఆర్ ద డైలమాస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్? అంటే వెదర్ దే హ్యావ్ టు బీ డిక్లేర్డ్ యాజ్ డైవర్టెడ్ ఆర్ నాట్ అనేది. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి డిమాండ్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద యాంటీ డిఫెక్షన్ లా యాజ్ ప్రొవైడెడ్ అండర్ 10th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఈ 10th షెడ్యూల్ అనేది మనకి 52nd అమెండ్మెంట్ ద్వారా పెట్టారు. So 52nd amendment has incorporated the 10th schedule in the Indian Constitution in 1985. దాని గురించి చెప్పాలి. అండ్ రోల్ ఆఫ్ ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఇన్ డెసిషన్స్ రిలేటెడ్ టు ద యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. సో దే ఆర్ టేకింగ్ ద డెసిషన్స్ వెరీ క్విక్లీ ఇన్ సమ్ కేసెస్ అండ్ దే ఆర్ డిలేయింగ్ ఇన్ సమ్ అదర్ కేసెస్. అంటే కొన్నిసార్లు
ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా విషయంలో డెసిషన్ తీసుకోవడంలో చాలా స్పీడ్గా చేస్తున్నారు, కొన్నిసార్లు ఏమో తొందరగా చేస్తున్నారు, లేకపోతే లేట్ చేస్తున్నారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కాంట్రవర్సీ ఓవర్ ద రోల్ ఆఫ్ ద స్పీకర్, దెన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డైలమాస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డిఫెక్షన్ బై ద పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అండ్ సజెస్ట్ ద వే ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద కంక్లూషన్. సో ఇంట్రొడక్షన్లో ఏం రాయాలి? ఇది కాంట్రవర్సీ ఓవర్ ద రూల్ ఆఫ్ ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద హౌస్. అంటే ఏంటి కాంట్రవర్సీ అంటే, ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ గైడెడ్ బై ది పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే గైడెడ్ బై ది పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి? దట్ ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ టేకింగ్ ద డెసిషన్స్ అకార్డింగ్ టు ద పార్టీ ఇన్ పవర్, ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది పార్టీ ఇన్ పవర్. ఎందుకంటే స్పీకర్ జనరలీ బిలాంగ్స్ టు ద రూలింగ్ పార్టీ. కాబట్టి ఇప్పుడు సపోజ్ అపోజిషన్ నుంచి రూలింగ్ పార్టీలోకి ఎవడైనా వచ్చాడు అనుకో, అంటే కాంగ్రెస్ నుంచి బీఆర్ఎస్లోకి వచ్చాడు అనుకో, స్పీకర్ ఏం చేస్తాడు? వాళ్ళని డిస్మిస్ చేయడు, డిస్క్వాలిఫై చేయడు. బట్ రివర్స్ ఏం జరిగితే, అంటే సపోజ్ కాంగ్రెస్ నుంచి బీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళారు అనుకో, వాళ్ళు ఇమీడియట్గా డిస్మిస్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ గైడెడ్ బై ద పొలిటికల్ ప్రయారిటీస్ అనేటటువంటి పాయింట్. అండ్ దిస్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా వర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ బై ద 52nd Amendment 1985. సో 52nd Amendment 1985 ద్వారా 10th షెడ్యూల్లో యాంటీ డిఫెక్షన్ లాని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం జరిగింది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ అబౌట్ ద ఇన్ ద మెయిన్ బాడీ డిఫైన్ వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే ఏంటి? ద ఎంపీస్ ఆర్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ ఎమ్మెల్సీస్ ఇఫ్ దే defect from get elected from one political party and joins another political party later on, it would be described as a defection. And this law is prohibiting that kind of defections, and this law is known as the anti-defection law, provided in the 10th schedule of the constitution. And that is scope enti ante certain defections will not be treated as defection. What kind of defection will not be treated as defection? Suppose if 1/3 of the members of a political party joins another political party, that shall not be treated as a defection. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పార్టీలో 10 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకో, ఆ 10 మెంబర్స్లో ఒక 3 మెంబర్లు వెళ్ళి ఇంకో పార్టీలో చేరారనుకో, అండ్ దట్ విల్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డిఫెక్షన్. అంటే ఏంటి? ఆ పార్టీ నుంచి ఒకడు మాత్రమే వెళ్ళి ఇంకో పార్టీలో జాయిన్ అయితే దట్ వుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డిఫెక్షన్, అండ్ ద పర్సన్ విల్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ ద మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్. If 3 or more joins another party, that will not be treated as a defection. అలాగే ఇండిపెండెంట్ మెంబర్స్ ఉంటారు, ఇండిపెండెంట్గా ఎలెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇఫ్ ఎన్ ఇండిపెండెంట్ ఎలెక్టెడ్ మెంబర్ జాయిన్స్ అనదర్ పొలిటికల్ పార్టీ ఆఫ్టర్ 6 months ఆఫ్ ద ఎలక్షన్, దట్ వుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డిఫెక్షన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 6 months లోపల ఏదైనా జాయిన్ కావాలంటే జాయిన్ అయిపోవాలి, 6 months తర్వాత జాయిన్ అయితే వాడి మెంబర్షిప్, పార్లమెంట్ మెంబర్షిప్ పోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. And reasons for the controversy over the role of the speaker. Reason enti? The role of the presiding officer in this regard is that there is no time frame. Specific time frame emi ledu. Enta kalamloga speaker oka MP ni, MLA ni or MLC ni, chairman aithe MLC ni, Rajya Sabha member ni disqualify cheyalane daniki time limit emi ledu. But inda cheppinattuga, suppose if there is a defection from opposition party to the ruling party, it will be delayed for 4 years. For the rest of the period of the term. And if it happens opposite, ruling party నుంచి opposition partyకి వెళ్తే 1 or 2 weeksలో డిసైడ్ చేసేసి వాడిని డిస్క్వాలిఫై చేసేయచ్చు. ఇలా ఇందుకని కాంట్రవర్సీ అవుతుంది. అంటే ద స్పీకర్ ఈజ్ నాట్ కమిటింగ్ టు ద పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్, ఈజ్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ద పొలిటికల్ న్యూట్రాలిటీ. సో పొలిటికల్గా న్యూట్రల్గా ఉండకుండా, రీజనబుల్ టైం తీసుకోకుండా, ఐదర్ ద స్పీకర్ ఈజ్ టేకింగ్ ద టూ క్విక్ డెసిషన్ or the speaker is taking too delayed decision. Adi controversy ki reason. And constitutional dilemmas involved in the defection. Ante constitutional dilemma ante rendu dilemmalu untayi. Dilemma ante confusion anedi eppudu vastadi, rendu choices unnappudu vastadi. So rendu choices enti? Oka aspect emo like it is the freedom of the and faith, ante ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ అన్నమాట. ఇది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు నువ్వు ఎలెక్ట్ అయింది, నువ్వు ఒక బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా ఉండాలా ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా ఉండాలా అని నిర్ణయించుకునేది నీ ఇష్టం. అది ఫ్రీడమ్, పర్సనల్ చాయిస్.
కాబట్టి నీ పర్సనల్ చాయిస్ ప్రకారం నీ ఇష్ట ప్రకారం ఎక్కడంటే అక్కడికి వెళ్తావు నువ్వు. దాన్ని కాదనడానికి ఇంకోడెవడు అనేది ఒక ఇష్యూ. దానికి కాంట్రాస్టింగ్ ఇష్యూ ఏంటి? ఫెయిత్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ట్రస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇస్ డిసీటెడ్. ద రిప్రజెంటేటివ్ హ్యాస్ డిసీటెడ్ ద పీపుల్. ఎందుకని? పబ్లిక్ ఏమనుకున్నారు? నువ్వు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా ఉంటావు అనుకున్నారు. అనుకుని నీకు ఓటేశారు. ఓటేసిన తర్వాత నువ్వేం చేసావు? ప్రజల్ని మోసం చేసి కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళావు. సో మరి ఈ ఏ పార్టీలో ఉండాలి నీ చాయిస్ అనేది కరెక్టా, ఆర్ లేకపోతే పబ్లిక్ ట్రస్ట్ని నువ్వు మోసం చేసావు, డిసీడ్ చేసావు, అది ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్టా అనేటటువంటి 2 డైమెన్షన్ ఉంది. సో ఫైనల్గా ఇన్ ది కంక్లూజన్ వాట్ వుడ్ యూ సే ఈజ్ నీడ్ ఫర్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇన్ కేఎన్ సింగ్ కేస్. అంటే in 2020 Supreme Court has given a judgment in a case called KN Singh case where it was suggested that the decisions about the anti-defection should not be taken by the speaker alone. స్పీకర్ సింగిల్గా డెసిషన్ తీసుకుంటుంటే ఏమవుతుంది? కాంట్రవర్సీ అవుతుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఒక జ్యుడిషియల్ బాడీని క్రియేట్ చేయాలి. సో a judicial body should be established, constituted, whereby the speaker alone will not make the decision. మరేంటి? ఒక జ్యుడిషియల్ బాడీ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు దాంట్లో కూడా స్పీకర్ కూడా ఉండాలి. an independent tribunal will be constituted and that independent tribunal will take the decision rather than individually by the speaker. అందులో సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఉండొచ్చు, స్పీకర్, తర్వాత రాజ్యసభ చైర్మన్, ముగ్గురు కలిసి డెసిషన్ తీసుకుంటే అప్పుడు డిస్క్రిషనరీ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉండదు. అండ్ అనవసరంగా ఎక్కువ డిలే జరగదు, మరి తొందరగా డెసిషన్ తీసుకునేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉండదు. ఓన్లీ రూలింగ్ పార్టీకి ఫేవర్ చేసే విధంగా స్పీకర్ డెసిషన్ ఉందనడానికి కూడా లేదు. సో దెర్ విల్ బి అ రీజనబుల్ జడ్జ్మెంట్ దట్ విల్ బి డెసిషన్ విల్ బి టేకన్ బై ద ట్రిబ్యునల్ ఇఫ్ దిస్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ ఫాలోడ్. అంటే సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చినటువంటి కేఎం సింగ్ వర్సెస్ మణిపూర్ కేసు అన్నట్టు. సో ఈ కేఎం సింగ్ వర్సెస్ మణిపూర్ స్టేట్ కేసులో ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం వెళ్తే దెన్ దర్ విల్ బి అ ప్రాపర్ మెకానిజం ఫర్ క్రియేటింగ్ అ సిస్టమ్ వేర్ బై దెర్ విల్ బి నో మిస్యూజ్ ఆఫ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనేది చెప్పొచ్చు.